2. From verse 1, we can even start from verse 1 to verse 11, as I'm giving the mic to my brother Michel so I can read the reading. Nous allons lire Philippiens chapitre 2, du verset 1er au verset 11. The word of God reads as follows. Therefore, if there's any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bound servant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Amen. Dear Lord, we thank you for your word. Thank you, Father, for your presence now, midst. We pray, Lord, that you fill this place up with the fullness of your Spirit. Father, not our will, but your will. We pray in the mighty name of Jesus, Father, that you strap up, Father, every evil spirit that will try, Father, to blind us. We pray in the mighty name of Jesus that you open up, Father, the eyes and ears, Father, so that we may just receive the words as a eatable food. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for your power. In the mighty name of Jesus, we pray with thanksgiving. We say, Amen. 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 Hallelujah. We can just resume your seats. Amen. Glory to Jesus. Once again. Yes, beloved, the title of the message, Le titre du message of the sermon is God want to exalt your name. Le titre du message c'est Dieu veut élever ton nom. Yes, God want to exalt your name. Dieu veut élever ton nom. Beloved, as we are just read in the Bible, comme nous avons lu ces versets, yes, the Bible says God exalted Jesus as a person. La Bible dit que Dieu a élevé Jésus-Christ comme une personne. Yes, in the name of Jesus as well. Et il a aussi élevé le nom de Jésus. But listen, the scripture says, at the name of Jesus, la Bible dit que au nom de Jésus, yes, every knee shall bow, tout genou fléchit, in heaven, dans les cieux, on earth, sur la terre, and under the earth, et en dessous de la terre. Beloved, I want you to understand, je veux que vous compreniez que that the mission of God by sending Jesus Christ on earth, la mission de Dieu en envoyant Jésus-Christ sur la terre, was not only for Jesus to atone for the sins of people. C'était pas pour Jésus to die for the sin of people, de mourir pour les péchés des gens. Although yes, that was a part of the process. Oui, c'était dans ce processus, dans son procédé. Yes, but let me tell you that the ultimate or the underlying plan of God was to exalt the name of Jesus. Mais le plan de Dieu était d'élever le nom de Jésus-Christ. Beloved, yes, as I said, because the name of Jesus, comme je l'ai dit, le nom de Jésus has been elevated or exalted. A été élevé. The scripture says at the name of Jesus. La Bible dit que au nom de Jésus, yes, all other names bow down. Tout nom
fléchit au devant du nom de Jésus. Beloved, this is the reason why we are saved through the name of Jesus. C'est pour cette raison que nous servons le nom de Jésus. We are saved by the name of Jesus. C'est pour cette raison que nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Not because Jesus performed the work on the cross, Pas parce que Jésus a accompli l'œuvre de la croix, but because the name of Jesus is higher, far beyond all other names. parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Yes, beloved, your sickness Oui, bien aimé, ta maladie is not higher than the name of Ta maladie Jesus. n'est pas élevée au-dessus Your du nom de Jésus. poverty is not higher than the name of Jesus. Ta pauvreté n'est pas au-dessus Your du nom de Jésus. condition, beloved, is not higher than the name of Jesus. Ta condition n'est pas élevée au-dessus du nom de Jésus. Yes, but the name of Jesus Mais le nom de is Jésus, the highest one. c'est le nom le plus élevé. Yes, I want somebody to understand Je this. veux que quelqu'un comprenne ça. Beloved, the name of Jesus is not as any other names. Le nom de Jésus n'est pas comme autre nom. Let me just tell you, even for those who have just gone through deliverance, Pour ceux qui traversent la délivrance, yes, they've even experienced the power of the name of Jesus. ils ont expérimenté la puissance du nom de When you Jésus. just shout the name of Jesus, Lorsque tu cries seulement le nom de Jésus, you might even feel your body. tu peux même sentir dans ton corps. Yes, your body will just be tossed around because of the power of the name of Jesus. Ton corps peut même trembler à cause du nom de Jésus. So let us understand that the name of Jesus is not like any other names. Le nom de Jésus n'est pas comme tout autre nom. Yes. Beloved, as I said, the plan of God Comme je l'ai dit, le plan de Dieu, in your life le plan de Dieu dans ta vie, is not only to elevate you, ce n'est pas seulement pour t'élever, but it's to elevate your name as well. c'est aussi élever ton nom. This is what we have just read in the Bible. C'est ce qui est écrit dans la Bible. God has exalted him, which is Jesus Christ, and his name. Dieu a élevé Jésus et élevé aussi son nom. But I want you to understand, Je veux que tu comprennes, your name is your identity. ton nom est ton identité. Not only on earth, but even in heaven. Pas seulement sur la terre, même dans les cieux. Yes, because the Bible says God knows you by your name. Parce que la Bible dit que Dieu te connaît par ton nom. Yes, when God will call you, Mais quand Dieu t'appelle, He will call you by your il name. va t'appeler par ton nom. Yes, we've seen in the Bible, in the scripture, when God called, if I can even take as illustration, Nous avons vu dans la Bible, nous avons vu Dieu appeler Samuel, Il a appelé Samuel, God called Paul. Dieu a appelé Paul. He called them by their name. Paul, il les a appelés par leur nom. People Paul. of God, if God is to call you, He will call you by your name. Bien aimé, si Dieu va t'appeler, il t'appellera par ton Because nom. your name, as I said, is your identity. Even on your ID, your Parce que- name is written there. Parce que ton nom, c'est ton identité. Même sur les ID, ton nom est écrit dessus. Yes, people of God. Bien aimé. Because names matter to God. Parce que le nom est très important au devant de Dieu. Beloved, I want you to read. Je veux qu'on puisse lire. Let me just bring you back to the very beginning. The Bible says, yes, the scripture says, La Bible dit, yes, during the creation, lorsque Dieu créait, pendant la Genesis création, chapter 1, Genèse chapitre 1, the Bible says God created the universe. la Bible dit que Dieu a créé l'univers. But I want you to understand this pattern. The scripture says when God created, He gave the name as well. Lorsque Dieu a créé, il a aussi donné du nom. Yes, you will find this pattern in the Bible. Oui, tu trouveras cette partie dans la Bible. The scripture says, in the beginning God created the heavens and the earth. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. But listen, if I just jump to verse 3. And God said, let there be light, and there was light. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. And God saw the light was good. Dieu vit que la lumière était And bonne. God separated the light from the darkness. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. God called the light day, and the darkness He called night. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres la nuit. Yes, and if you just read the entire chapter, the entire book of Genesis, you Si understand. tu lis tous les livres de Genèse ou le chapitre, Yes, you understand that God's own names match to God. et tu comprendras que Dieu a, Yes, you understand that names are so important for God. tu comprendras que les noms sont très importants pour Dieu. Beloved, the Bible says,
let me tell you, as I said, the plan of God in our lives is to elevate your name. I want somebody to say, yes, God, elevate my name, exalt the name of my family. Le plan de Dieu, c'est d'élever ton nom et élever le nom de ta famille. Yes, people of God, you may probably wonder why God should elevate my name. Tu te poseras sûrement la question, pourquoi Dieu doit élever mon Is nom? there any reason for God to exalt your name? Est-ce qu'il y a une raison pour Dieu d'élever ton nom? Why should God exalt your name? Why? Pourquoi Dieu doit élever ton nom? Because the Bible says, people of God, Parce que la Bible dit, God lives in greatness. parce que Dieu vit dans la grandeur. Yes, people of God, the God that we pray Bien-aimé, le Dieu que tu is pries, the God of greatness. il est le Dieu des grandeurs. Yes, he's the God of abundance. Il I est want le, somebody to il est le understand. Dieu d'abondance. People of God, God doesn't know poverty. Bien-aimé, Dieu ne connaît pas la pauvreté. Misery will never come out from the mouth of God or from the heart of God. God doesn't know. Yes. La misère ne vient pas du cœur de Dieu, de la bouche de Dieu. God will never pronounce misery or poverty from his mouth. It's impossible. Dieu ne prononcera jamais la pauvreté ou la misère de sa Yes, bouche. because God is the God of greatness. Parce que Dieu, il est le Dieu des grandeurs. This is happened in the life of Abraham. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Genesis chapter 2, verse 1 to 3. I don't know. My brother just Genèse said that. chapitre 2, verset 1er, Yes. de verset 1 à 2. 1 to 3. Genesis chapter 12. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Genesis chapter 12, verse 1 to 2. The Lord said to Abraham, leave your country, your relatives, and your father's home, and go to a land that I'm going to show you. Yes. I will give you many descendants, and they will become a great nation. I will bless you and make your name famous, so that you will be a blessing. Yes, people of God. The scripture says, or God said to Abraham, Dieu dit à Abraham, yes, leave the country of your father quitte le pays de ton père and go to the country that I will show you. et va vers ce pays que je te Beloved, the montrerai. Bible says, God said to Abraham, I will bless you. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, I will make of you a great nation. je ferai de toi une grande nation. But it's not done. Mais ce n'est pas fini. The scripture says, La Bible dit, I will exalt your name. la Bible dit, je lèverai ton nom. Beloved, this is the completeness of the work of God. C'est ça la Yes, finalité ou le plan total, complet de Dieu. yes, to exalt you, De t'élever, to bless you, de te bénir and to exalt your et name. d'élever ton Beloved, nom. let me tell you, with God, your name will become famous, as the Bible says. Bien-aimé, avec Dieu, Yes. ton nom sera connu. Avec Dieu. Beloved, your name will be famous. People will know you. Ton nom sera célèbre. Les gens Your te family connaîtront. will be known Ta famille sera connue because of the greatness of à God. cause de la grandeur de Dieu. Beloved, the Bible says La Bible dit, Abraham obeyed God. la Bible dit qu'Abraham a obéi à Dieu. Yes, he obeyed the order of God. Abraham a obéi à l'ordre de Dieu. He left the country. Il a quitté son pays, Yes, he left the country of his father. il a quitté la maison de son père, He even left his parents il a même laissé ses parents to follow God. pour suivre Dieu. Beloved, let me tell you, God will never disappoint you. Bien-aimé, Dieu ne te décevra jamais. The scripture says, yes, if we are praising or if we are working with God, it's because of the faithfulness of Abraham. Bien-aimé, la Bible dit que si nous travaillons ou si nous marchons avec Dieu, c'est à cause de la fidélité d'Abraham. Yes, because of this decision. À cause de cette décision He d'Abraham, decided to leave il a everything to follow God. décidé de tout laisser pour suivre Dieu. And let me tell you about God. Bien-aimé, laisse-moi vous As dire, long as we walk with God, aussi longtemps que nous marchons avec Dieu, even as I said, comme je l'ai dit, we'll never be disappointed. nous ne serons jamais déçus. Yes. But let us continue. You know, the Bible says, La Bible dit, I like these parts. The scripture says, God gave
La Bible dit, Jesus the name. la Bible dit que Dieu a donné à Jésus le nom That is higher le nom qui est au-dessus than any other name. de tout nom. Beloved, I want you to understand. Je veux que tu comprennes que Giving someone a name, donner à quelqu'un un nom, it's a spiritual act. I want you to understand. c'est un acte spirituel. When you name your children, Lorsque tu donnes le nom à ton enfant, yes, you are doing a spiritual act. tu es en train de faire un acte spirituel. Yes, when you call someone, when you call your children, I will give you or I will call you by this name. Si tu donnes le nom à ton enfant, nous dirons que je t'appellerai par ce nom. Beloved, what we do, Ce que nous faisons, we are presenting, or parents are presenting their children onto a spiritual altar. le parent présente l'enfant sur l'autel spirituel. Yes. The Bible says God gave Jesus the name La Bible dit que Dieu a donné à Jésus le nom, that is higher. The le Bible nom qui says, est au-dessus. yes, not only higher, but yes, in heaven, Non, c'est pas seulement au-dessus, oui, au-dessus, même dans les cieux, on earth, sur la terre, and under the earth. et même sous What we la call the terre, marine world. même dans le monde marin. Yes, the name of Jesus is so powerful Le nom de Jésus est puissant. because the name of Jesus is not as any other name, but it's the spiritual name. That's what I said. Parce que le nom de Jésus n'est pas seulement un nom, c'est aussi un nom spirituel. Your name, I don't. My brother Michel, your name is spiritual. Ton Yes, nom- my sister Ariette, your Ton name nom is est a spiritual spirituel. name. Ton nom est un nom spirituel. That's why when they want to be with you, I'm telling you, they will use your name. Lorsqu'on veut vous ensorceler, ils utiliseront ton nom. They will call you by your On name. t'appellera par ton nom. Because yes, they know that your name has spiritual impartation. Parce qu'ils savent que ton nom a un impact spirituel. And let me tell you, people of God, Bien aimé, laissez-moi vous dire, as I say this, comme je l'ai dit, whenever you give someone a name à chaque, or your fois, children, à chaque fois que tu donnes Names. le nom à quelqu'un ou à ton enfant, let me tell you, the name will always have spiritual impartation over the life. I want somebody to understand. ce nom aura toujours un impact spirituel. The name your children receive from you Le nom que ton enfant reçoit de will toi, either bless them or curse them. le nom que ton enfant recevra de toi va soit les bénir ou soit les maudire. This is why when God created, C'est pour cette raison que lorsque Dieu créa, the Bible says God didn't name everything. No. la Bible dit que Dieu n'a That's pas, not what is written in the Dieu Bible. n'a pas donné le nom à tout. The scripture says, La Bible dit, when God formed the wild animals and birds, lorsque Dieu a créé les animaux sauvages Yes. et les poissons, les oiseaux, the scripture says God brought them. I don't know if someone remember this part. la Bible dit que Dieu les a, God brought them to Adam Dieu les a amenés à Adam to see how Adam would call them. pour voir comment est-ce qu'Adam va les appeler. Beloved, when you name someone or your children, Lorsque tu God donnes le in nom à ton heaven. enfant, yes, Dieu dans God les in cieux. heaven sees you. Dieu dans les cieux te voit. Yes, God in heaven looks at you, looks at what you are doing. Dieu dans les cieux te regarde ce que tu fais. Because, as I said in the Garden of Eden, Parce que j'ai dit comme dans les jardins d'Éden, this was the first responsibility of the man to name. c'était ça la première responsabilité de l'homme, de donner des noms. That's why I say, people of God, the name that you receive, Bien aimé, comme je l'ai dit, le nom que or tu reçois, yes, your family name le nom de ta famille, will either bless you or curse you. We'll see it in the Bible. le nom de ta famille va soit te bénir ou soit te maudire. Let's move on. Avançons. Beloved, the Bible says, La Bible dit, or I've just come to realize that we often, especially parents, okay? c'est souvent avec les parents, Yes, they often call their children ils donnent des fois des noms aux enfants. by the first one that we say by affinity, which is how we even say the relationship. You just have a lovely or good relationship with someone. Ils donnent des noms par affinité. That's my yes. Ils donnent des noms par affinité, par exemple lorsqu'ils sont proches de quelqu'un. Yes, that might probably include the relationship with
brothers, sisters, your siblings, your uncles, all the members of the family. C'est pour cette raison que nous avons des relations avec tous les membres de nos familles. Yes, because you just get along quite well. You want to honor your brother. Juste pour honorer, par exemple, ton frère. You say, yes, I will give my son your name. Tu dis, oui, je donnerai le nom, je donnerai à mon enfant ton nom. Because by seeing my son, Parce qu'en voyant mon fils, yes, I will always remember my brother. je me souviendrai toujours de mon frère. Which is good. I'm not saying it's bad. Ce qui est bien. Yes, if I want to honor, for example, if I want to honor my children, I'll probably give my brothers, my brother or my sisters a name. Par exemple, si je veux honorer mon frère ou ma soeur, je donnerai le nom de mes enfants, leur nom à mes enfants. Yes, to honor them. Juste pour les honorer. It's even happened in the Bible. Ça s'est même passé dans la Bible. Yes, there's so many accounts of people have just given names to the children to honor the brothers. Il y a des gens qui ont donné des noms à leurs enfants pour honorer leurs frères. Yes, we shall say by affinity. Comme je l'ai dit, par affinité. Secondly, it might be by fanaticism. Deuxièmement, on donne des noms par fanatisme. Yes, because you're probably a big fan. We even see around the world. Tu es peut-être fan de quelqu'un. I don't know. Yes, you're just a big fan of a superstar, Hollywood superstar. You say, no. Tu es fan de quelqu'un qui est célèbre. I love the singers very much. I will give my son his name. Et tellement que tu es fan de cette personne et tu décides de donner le nom à ton enfant. Yes, or a football player. Soit un joueur de foot. Yes, you'll probably come across someone whose name is Messi, Cristiano Ronaldo. Tu peux donner le nom aux enfants, peut-être le nom de Messi ou de Cristiano. Yes, beloved, but we must be careful. Bien, mais nous devons être attentifs. As I said, comme je l'ai dit, the name, comme je l'ai dit, le nom. Yes, the name or your name will always have spiritual impactation over you. Le nom a toujours un impact spirituel sur toi. And the next part I would say, according to the situation or the situation you're going through. Et peut-être selon la situation que tu traverses. Beloved, I want somebody to read for me. Je veux que quelqu'un lise pour moi. First Chronicles chapter 4, verse 8. We know yes, we know the story. 1 Chronique chapitre 4. Mm-hmm. 1 Chronique chapitre 4 verse 8. We know the story. 1 Chronique chapitre 4 verset 8. First Chronicles chapter 8, chapter 4, verse 8 to 10. 1 Chronique chapitre 4 verset. Yes, I want somebody to read this for us to understand it clearly. First Chronicles chapter 4 yes. verse 8. Mm-hmm. Koz was the father of Anub and Zobeba, and the ancestor of the clans, descendants from Ariel, son of Aaron. There was a man named Jabez, who was the most respected member of his family. His mother had given him the name Jabez because his birth had been very painful. But Jabez prayed to the gods of Israel, "Bless me, God, and give me much land. Be with me, yes. Be with me and keep me from anything evil that might cause my pain." And God gave him what he prayed for. Yes, amen. Beloved, the Bible says there was a man. La Bible dit qu'il y avait un homme. Yes, called Jabez. Un homme qui s'appelait Jabez. Jabez means, as my brother Chris just read, Jabez signifie. it makes us sorrowful. Jabez signifie.
Yes, it makes us sorrowful, a troublemaker. Jabez signifie avec douleur ou avec douleur. Beloved, the Bible says, because, as is written in the Bible, Comme la Bible dit, yes, because his mother, parce que sa maman, yes, bore him sa maman in pain, l'a enfanté avec la douleur. she called him Jabez. Elle a nommé cet enfant Jabez. Beloved, but what happened is so amazing. The Bible says, Ce qui s'est passé, c'est que la Bible dit, yes, Jabez could not see the grace of God Jabez ne pouvait pas voir la grâce de Dieu because of the name, à cause du nom, meaning a troublemaker. ce qui veut dire un trouble. Yes, the hand of God, because of the name, departed from him. La main de Dieu, à cause de ce nom, la main de Dieu n'était plus sur Jabez. I don't know if someone understands the impact of the name. Je ne sais pas si quelqu'un comprend l'impact du nom. The mother, it's so amazing. The scripture says his mother gave him the name of Jabez Sa mère lui donna le nom de Jabez because of the situation. à cause de la situation qu'elle a eue. Beloved, this is a mistake Bien aimé, ça c'est une erreur. we shouldn't make as parents. Nous ne devons pas commettre ces erreurs en tant que parents. Because of your condition, À cause de ta condition, because of your troubles, à cause de tes troubles, yes, you end up giving the name of the situation to your children. à cause de ta situation, tu donnes le nom de ton enfant de la situation. Yes, sometimes we do this unconsciously. Parfois nous faisons ça inconsciemment. Yes, we are probably not aware of the terrible consequences, Parce que comme nous ne connaissons pas les conséquences terribles qui arriveront. but these things are real. Mais ces choses sont réelles. Jabez could not see the grace of God. Jabez ne pouvait pas voir la grâce de Dieu. Everywhere he went to, the Bible says he was just causing troubles. Partout où il partait, la Bible dit que Jabez causait des troubles. But let me tell you, Jabez was so innocent. Jabez était innocent. But it was the power of the name given to him. C'était la puissance de ce nom qui lui a été donné. Beloved, that's what the scripture says in the book of Isaiah, C'est pour cette raison que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapter 43, verse 18. Ésaïe 43, 18. Do not remember the former things. Ne vous souvenez plus des choses passées. Do not dwell on the past. Ne demeurez pas dans le passé. Yes, see, I am doing new things. This is God talking. Voici, je ferai de nouvelles choses. Yes, God says, do not remember your past. La Bible dit, ne te souviens plus de ton passé. God, we should forget our past. Bien-aimés, nous devons oublier notre passé. Your troublesome situations, we should forget them. Nous devons oublier nos situations passées. Our children should not be the screen through which we should remember our past. No. Nos enfants ne doivent pas nous rappeler notre passé. Yes. Around the world, probably there are people who are suffering a lot because of these things. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde à cause de ces choses, Because of the name. à cause de nom. But people of God, we should forget about the past. Bien aimés, nous Yes. devons oublier le passé And focus our hearts on the things to come. et focaliser notre cœur sur les choses à venir. And the second one, people of God, I would say is Jacob. La, Genesis chapter 25. la deuxième personne, c'est Jacob. Yes, Genèse 25, 25. verse 9 to 25. Genèse 25, verset 9 à 25. Yes. Genesis chapter 25, verse 19 to 25. Genèse 25, verset 19 Yes. à 25. My brother Chris can help me. Genesis chapter 25, verse 19 to 25. The Bible says, Yes. this is the story of Abraham's son Isaac. 25. Isaac was 40 years old when he married Rebekah, the daughter of Bethuel, an Aramean from Mesopotamia, and sister of Laban. Because Rebekah had not
children, Isaac prayed to the Lord for her. Yes. The Lord answered his prayer, and Rebekah became pregnant. She was going to have twins, and before they were born, they struggled against each other in her womb. She said, "Why should something like this happen to me?" Yes. So she went to ask the Lord for an answer. And the Lord said to her, "Two nations are within you. Yes. You will give birth to two rival people. One will be stronger than the other. The older will serve the younger." Yes. The time came for her to give birth, and she had twin sons. Yes. The first one was reddish, and his skin was like a hairy robe. Yes. So he was named Esau. Yes. The second one was born holding on tightly to the heel of Esau. So he was named Jacob. Yes. Isaac was 60 years old when they were born. Yes. Thank you very much, Brother Chris. Beloved, the scripture says La Bible dit, Rebecca was barren. She couldn't conceive. Rebecca ne pouvait pas avoir des enfants. But Isaac prayed Mais, to God. mais Isaac Yes, he pleaded with God. a Yes, prayed to God. Isaac a prié à Dieu, And the Bible says God granted him his request. et la Bible dit que Dieu a entendu sa prière. Beloved, but listen. Bien aimé, écoutez, The scripture says, yes, there were twins. la Bible dit qu'ils étaient jumeaux. Yes, in the womb of Rebecca. Ils étaient jumeaux dans le ventre de Rebecca. She even went to, yes, she went to inquire to the Lord. The Bible says, Elle est partie voir Dieu, et la Bible dit, yes, she even received the answer from the Lord. elle a même reçu la réponse de Dieu. The Bible says, there are two nations La Bible in dit, your womb. Dieu dit, il y a deux nations dans ton ventre. Listen carefully. The younger or the older will serve, the younger. Et la Bible dit que le plus âgé servira le plus jeune. Yes, which means the younger was predestined to be the master. Ce qui veut dire que le plus jeune était prédestiné à être le chef ou le maître. That was the destiny or the future of Jacob. Ça, c'était ça la destinée ou le futur de Jacob. But listen what happened. The scripture says at birth, La Bible dit que lors de la naissance, the first one le premier sorti, was Esau. le premier qui est sorti, c'était Ésaü. And the second one, the Bible says, Et le deuxième qui est sorti, he came out holding onto the heel of his brother. le deuxième est sorti, il avait déjà tenu la jambe de son frère. Beloved, they made a big or a huge mistake. Ils ont commis une grande erreur, Isaac Isaac and Rebekah. et Rebecca. The scripture says La Bible dit, called him qu'ils ont appelé Jacob. Beloved, Jacob was predestined to be the greatest. Jacob était prédestiné à être le plus grand. But because of the name, Jacob's means, as the Bible says, Jacob, à cause du nom, Jacob signifie, comme la Bible dit, usurper. Usurpateur. Jacob signifie un usurpateur. A liar. This is the name of Jacob. Un menteur. C'est ça le nom de Jacob. Beloved, that sometimes we play with the names that we give our children. Parfois, nous jouons avec le nom que nous donnons à nos What they did, they changed the destiny of Jacob. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé la destinée de Jacob. Yes, the one was called to be the greatest. C'est lui qui était appelé à être le plus grand. Yes, became a liar. Devenu un menteur. Became a thief. Devenu un voleur. And what happened next? Ce qui s'est passé, Jacob, the Bible says, Genesis la chapter Bible, 25, verse 29. dans Genèse 25, verset 29, la Bible dit, Yes, the scripture says, Jacob la Bible dit que Jacob tricked his brother and stole his birthright. Jacob a volé le droit d'aînesse de son frère. Yes, the first episode of Jacob
Yes, stolen from his brother. Le premier acte de Jacob, il a Yes. volé le droit d'aînesse de son frère. Genesis chapter 27, verse 19. Genèse 27, verset 19. Jacob disguised himself and presented himself before his father. Jacob s'est présenté auprès de son père. Yes, to steal the blessing of his brother. Il s'est présenté auprès de son père en volant la bénédiction de son frère. Genesis 30, verse 30. The scripture says, Genèse 30, verset yes, 30. the Bible says, La Bible dit, after he stole the blessing, he even ran away from the house. après avoir volé la bénédiction de son frère, et il a quitté la maison, He went to the house of his uncle Laban. il est parti dans la maison de son oncle Laban. Genesis chapter 30, verse 30. Genèse 30, verset 30. Beloved, the condemnation of his name Bien-aimé, followed him, la condamnation de ton nom, even in the house of Laban. même dans la maison de Laban, Yes, where he worked for 20 years, il a travaillé pendant 20 ans dans la maison de Laban, he ended up stealing. et il a fini par voler son oncle. And the Bible says he became richer than Laban. He even became richer than the employer. La Bible dit qu'il est même devenu plus riche que son maître. And what he's saying is, it's the grace of God. That is not the grace of God. It was not the hand of God. Ça, ce n'était pas la grâce de Dieu. This is what he said. I don't know, Michelle, you know the story. My brother Michelle, you know the story. Yes. He said, no. This is the grace of God. I worked for you 20 years. Et il dit à son frère, à son oncle qu'il a travaillé pour lui pendant 20 ans. Yes. But we know the end of the story. Nous connaissons la fin de He l'histoire. ran away a second time. Il a fui encore la deuxième fois. Of the condemnation of the name. À cause de la condamnation de son nom. Yes, Jacob is a thief. This is the name of Jacob. Ça, c'est ça le nom de Jacob. Jacob était un voleur. Beloved, Bien-aimé, that was 20 years ça, later. ça c'était après 20 ans. Yes, that happened 20 years later. Ça s'est passé 20 ans après qu'il ait volé But son frère, Jacob, la bénédiction de son frère. at heart, was a thief. Jacob was a liar. Jacob était un voleur, il était un menteur. Beloved, in the world, Bien-aimé, dans ce monde, there are some people that are so innocent. il y a des gens qui sont innocents. They are just carrying a burden they received from their parents because of the name. Il y a des gens qui sont innocents, ils portent juste des fardeaux à cause des noms qu'on leur a donnés. And as parents, we have to be careful enough. Et en tant que parents, nous devons être trop attentifs. Yes, we shouldn't be playing with the names Nous ne devons we give pas- our children. Nous ne devons pas, Play with the name we give our nous children. ne devons pas jouer avec le nom que nous donnons à nos enfants. But it's only the moment when, yes, it's only the moment when he had to meet up with his brother again. Et lorsqu'il devrait se rencontrer avec son frère, Beloved, he now realized that there's something wrong et with my life. c'est là qu'il a réalisé qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien dans sa vie. Yes, but when he was going to the house of Laban, Lorsqu'il partait dans la maison de Laban, even as the scripture says, La he Bible- encountered God, la Bible dit qu'il a rencontré Dieu, but his life had not changed by then. mais sa vie n'avait pas changé. But it's only when the time to meet up with his brother again came. C'est lorsqu'il a fallu qu'il se rencontre avec son frère que le temps est venu. Yes, he just realized there's something wrong in my life. C'est là qu'il a réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Yes, beloved. He Bien said, aimé. no. I shouldn't be doing this. Et il s'est dit qu'il ne devrait pas faire ça. Yes, because my father served faithfully God. Parce que mon père a servi Dieu fidèlement. Yes, my father or the father of my father served diligently Le père de mon père a servi Dieu. I shouldn't be doing this. Je ne devrais pas faire cela. Beloved, the Bible says, yes, La Bible dit, the scripture says he stayed up overnight to pray to God. la Bible dit qu'il a prié la nuit, il a prié à Dieu la nuit. Yes, but listen, the scripture says he was fighting. Et la Bible dit que, It's so amazing. Jacob s'est battu.
Yes, the scripture says he was fighting with God the whole night. La Bible dit qu'il s'est battu avec Dieu toute la nuit. Yes, to figure out what is going on with my life. Juste pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas dans sa vie. Yes, I shouldn't be doing this. Je ne devrais pas faire cela. I'm a child of God. Je suis enfant de Dieu. Listen, the scripture says, La Bible dit, Genesis chapter 32, verse 27. My brother Chris can help me. Genèse 32, verset 27. Yes, Genesis chapter 32, verse 27. yes. Genesis 32, verse 27. Genèse 32, verset 27. What is your name? The man asked. Jacob answered. The man said, your name will no longer be Jacob. Yes. You have struggled with gods and with men, Yes. and you have won. So your name will be Israel. Yes. Beloved, the Bible says Jacob fought with God. La Bible dit que Yes, Jacob fought with God. Jacob s'est battu avec Dieu, God asked him, what is your name? et Dieu lui demanda, quel est ton nom? This is a revelation. Ça c'est une révélation. God asked him, what is your name? Dieu demande à Jacob, quel est ton nom? He told God, or he answered, Il répond à Dieu, I am Jacob. je suis Jacob. Beloved, he answered, I am Jacob. Il répond, je suis Jacob. Desperately, I am the liar. I am the usurper. Je This is suis, Jacob. je suis un menteur, je suis un voleur. C'est ça le nom de Jacob. God revealed to him Dieu, the root of all his problems. Dieu lui a révélé la source des problèmes. De son And problème. God said, you will no longer be called Jacob. Et Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus jamais Jacob. You are Israel. Tu es maintenant Israël. Yes, people of God, God will change our name. Bien-aimé, Dieu changera ton nom. Beloved, if our problems result from your name, Si God will change your si name. ton problème vient de ton nom, Dieu changera ton nom. Beloved, if we are condemned because of the name we have received at birth, Si nous sommes condamnés à cause des noms que nous avons reçus à la naissance, God will change your name. Dieu changera ton nom. Beloved, and the last point to finish the message Bien-aimé, pour finir le message, le dernier point, is to give or to call your children by the revelation of God. c'est appeler, donner des noms à vos enfants par révélation de Dieu. It's so amazing. I remember Pastor came here and told Je me rappelle, the church, Pasteur est venu ici, nous a dit à l'église God gave que the Dieu name que I Dieu- should call my son. que Dieu lui a donné le nom qu'il devra appeler son fils. Yes, I will call him Raphael. Je l'appellerai Raphaël. Beloved, Matthew chapter, my brother Bishop help me. Matthew chapter 1, verse 21, I mean. Mais Matthieu chapitre 1 verset 25. Yes, Matthieu chapitre 1 verset 21. Help me. Matthew chapter 1 verse 21. Matthieu chapitre 1 verset 21. Yes. She will have a son, and you will name him Jesus, because he will save the people from their sins. 20. Verse 20. While he was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Yes. Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary to be your wife, Amen. for it is by the Holy Spirit that she has conceived. Amen. Beloved, as I said, Bien-aimé, comme je l'ai dit, giving someone a name or your children names Donner is a spiritual action. donner le nom à vos enfants, c'est un acte The spirituel. Bible says God appeared in a dream to Joseph, La Bible dit que Dieu est apparu à Joseph dans un rêve, prophetically giving a name to him. lui
donner prophétiquement un nom. You shall call him Jesus, Tu dois l'appeler Jésus. because he will save his people from their sins. Parce qu'il sauvera le monde du péché. Beloved, when you give your children names by revelation, Bien-aimé, lorsque tu donnes à tes enfants le nom par révélation, yes, the revelation will reveal to you the mission. la révélation va révéler à toi la Yes. mission. That's why Pastor came here and said, Raphael, through Raphael, my son, God will do wonders. That is the mission. C'est pour ça que le pasteur a dit qu'au travers de Raphaël, Dieu accomplira sa mission. C'est ça, sa mission. It's exactly what is written for Jesus in the Bible. C'est ce qui a été écrit pour Jésus dans la Bible. The name should always be tied or attached to the mission. Le nom doit être toujours attaché à la mission. Beloved, seek for God. Yes, let God give you names, the names of your children by revelation. Bien-aimé, cherche Dieu. Dieu donnera le nom à ton enfant, le nom de ton enfant par révélation. And secondly, by give name, you shall give your children's names to please God. Bien-aimé, deuxièmement, Yes. nous devons donner le nom à nos enfants pour plaire à Dieu. To always, not to please yourself. Pas pour te faire plaisir toi-même. We are nothing before God. Nous ne sommes rien au devant de The Dieu. Bible says La Bible dit yes, there was a woman, qu'il y avait une femme, 1 Samuel chapter 1, verse 20. 1 Samuel chapitre 1 verset 20. Whose name was Hannah. She was barren as well. Anna, elle était aussi stérile. But the scripture says La Bible dit, she prayed to God. elle a prié Dieu. And God Et Dieu dit, granted the request. Dieu a entendu sa requête. But listen, she called the name Samuel, Et elle nomma son enfant Samuel. meaning I asked for him from God. Ce qui veut dire que je demandais à Dieu pour lui. Beloved, God in heaven was so pleased. Bien aimé, God in heaven, when he heard this prayer, lorsque Dieu a entendu cette prière dans les cieux, Dieu he était, was so pleased il était très aimé et content. and answered the prayer. Et il a exalté la prière. And the last point Et le dernier point, is to, exaucer la prière. yes, and the last point Le dernier point, is to always think over the mission of God in your life. toujours penser sur la mission de Dieu dans nos vies. Beloved, the Bible says La Bible dit, in the book of Exodus, chapter 20, verse 6, la Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 6, yes, I am the God. Yes, je suis le Dieu bless the obedience of the Father until the 100th generations of those who love me. Amen. Beloved, what God has started in your life Bien-aimé, ce que Dieu a commencé dans ta vie will never stop. ne s'arrêtera jamais par toi. God will always continue. Dieu continuera toujours, Yes, with your kids. continuera toujours avec tes enfants, This is God. tes arrière-petits-fils. Ça, c'est Dieu. If you give your children names, Si tu think donnes over le nom à tes yes, enfants, the mission of God. si tu donnes le nom à tes enfants, Think over the mission of God. pense à la mission de Dieu. Yes, because as I said, God will never stop Comme je His l'ai dit, mission. Dieu n'arrêtera jamais sa mission par He toi. will always continue. Il continuera toujours ta Beloved, mission. this is the message we're Bien-aimé, going c'est to ça le pray. message. We are going to pray. Oui, nous allons prier. As I said, Comme je l'ai dit, sometimes we do not even understand or we don't even know the source of our troubles. parfois nous ne connaissons même pas les sources de nos problèmes. Maybe we've been praying for so long or you've been praying for so long, Tu as sûrement prié pendant si longtemps, but still you don't see the result. mais tu ne vois toujours pas de résultats. But tonight, today, I mean this afternoon, Mais cet après-midi, as the Bible says, comme la Bible dit, Jabez called or prayed to God. que Jabez a prié à Dieu. He couldn't see the grace of God. Jabez ne pouvait pas voir la grâce de Yes, Dieu. the hands of God could not alight on him. La main de Dieu ne pouvait pas être
être sur lui. But because he prayed, Parce qu'il a prié à Dieu, beloved, God changed his destiny. Dieu a changé sa destinée. And this afternoon we are going to pray. Cet après-midi, nous allons prier. Father, change my destiny. Seigneur, change ma destinée. Yes, change the destiny of my family. Oui, change la destinée de ma Change famille. the destiny of my children. Change la destinée de mes enfants. Change the destiny of all the members of my family. Change la destinée de tous les membres de ma famille. Because you are the God who can change. Parce que tu es le Dieu qui In peut the mighty changer. name of Dans le nom de Jesus, Jésus, of God, let us pray. nous allons prier. Father, in the mighty name of Thank you Jesus. so much. But we appreciate your presence, Father, in our midst.